So మనం withholding tax countries create చేసాము. Then next one అంటే withholding tax ఇండియాలోనే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అది బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఫైన్ అఫీషియల్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కీస్. డిఫైన్ అఫీషియల్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కీస్, అదొకసారి చూపించు స్కైప్లోకి వెళ్ళి. The next configuration is define official withholding tax keys. For this we will have a navigation path. Go to the navigation path. So financial accounting new. Financial accounting new. Then next financial global settings new. Financial accounting global settings new. Then next withholding tax. Withholding tax, extended withholding tax, extended withholding tax. Yes. Then next basic settings, basic. Yes. See, define withholding tax keys. Go to the this one, define withholding tax keys. Yeah, give the country key IN. Yes, click on the enter, click on the enter. See, here there is a 194A. What is a 194A? Interest income other than securities. 194C, payment to contractors. Insurance commission. 194R, commissions, brokerage. 194I, payment of rent on land, anything, payment on rent or payment on salaries, salaries to the employees. 194J, profit and technical services. 194I. So these are the keys that has been defined by the system only. If you want, you can just go to the new entries and you can create. Now it is not at all required, right? And take out anything here. I mean, you can just take 194I payment on rent. So we have already created the rent in administration cost, right? I mean, FS00. Yes, sir. Okay, in the FS00 we have created. I mean, based on the 194I on rent on land, we will do the withholding tax configurations. No issue. You can just come back. I mean, this is the official keys that has been defined by the system only. Okay, so I mean, if the client wants more keys, so you can just need to go to the new entry and you will define all those one. No issue here. Then next one is define reasons for exemptions. Go to the this one Skype slide loki velli chupichu. So define official withholding tax keys we have defined. Then next one is define withholding tax exemptions. What are those withholding tax exemptions? We can see right now. Go to the withholding tax exemptions. Yes, click on the enter. See, what is the exemption here? We will just give the exemption also. See, what do you mean by exemption? First of all, when you are getting money from the company, okay, when you are getting money from the company and you are interested to give some money to the charities and to the any old age homes and donations and health insurance, life insurance premiums. Okay, LIC corporation is there, right? Yes. So with this option you can reduce your tax amount. I mean, in the tax deductions, now you are getting 18 lakh rupee per annum. 18 lakh rupee per annum means 1,50,000 rupees per month. Okay, so they will deduct the tax. Company will deduct the tax. So if you want to reduce your tax, we will give the exemptions like life insurance premium, okay, LIC, and then next insurance in any other mutual funds. Then next, any insurance in any other finance companies and all. Then next one is what we can say, insurance, health insurance like that, or else donations or charities, whatever you want to give, you can just give. Okay, so for the employees and also contractors, anyone. So now we don't want to give anything, right? So it's a demo server. Already it has been showing that exemptions orders US
107 for 194. Then next one is DT double tax. ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. సో ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. సో ఇఫ్ క్లయింట్ వాంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్, so what we will do, so we will give the reasons for exemptions. Okay, I mean automatically the tax amount will be reduced. Tax amount automatically reduce అవుతుంది. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా. నువ్వు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నువ్వేం చేస్తావు, నార్మల్గా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చేసి నువ్వు ట్యాక్స్ తగ్గించుకుంటావు. ఆల్రెడీ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ ఏంటి ఉంటాయని. ఓకే, then next one is define withholding tax for invoice posting. When you are posting the invoice in every 60 transaction code, every 70 transaction code, so you have to define the withholding tax. Otherwise it will not going to take the withholding tax. Go to the, you can just come back, I will show you the path also. Basic withholding tax. ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉంది, అది క్లోజ్ చేసేయి. ఈ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ లోనే మనం అన్ని చేయాలి. ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ క్లోజ్ చేయి ఒకసారి. క్లోజ్ ద బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అండ్ గో టు ద calculation. Go to the calculation. Go to the calculation. Yes. Withholding tax type. Go to the withholding tax type. Yes. Yes. Here define withholding tax type for invoice posting undi kada, you can just double click on this one. Yes. ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో రంజిత్. ఓకే, ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని సో మనం అన్ని మర్చిపోతాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుందాం. Withholding tax type for invoice posting. Tax type for invoice posting. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసాయి, స్క్రీన్లోకి వచ్చేసాయి. Come to the screen. Go to the new entries. Go to the new entries. We will create one withholding tax type for invoice posting. Okay, so give the withholding tax type. Anything you can just give. You can just give R1, withholding tax type R1. Yeah, in the description, what we can give, rent తీసుకుంటున్నాం కదా, 194I rent ఉంది కదా, payment on rent. You can just give 194I TDS on rent. TDS on rent. So on on which amount we will going to calculate, net amount or modify net amount or gross amount. Gross amount లోనే కదా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది. ఇక్కడ గ్రాస్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి, కింద బేస్ అమౌంట్ కింద గ్రాస్ అమౌంట్ ఉంది కదా, అక్కడ గ్రాస్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి. ఓకే, సో మనం ఇంకా మిగతావి ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, no accumulation per calendar year, per quarter, per month, per year. Okay, so based on the client information we will give this one. So now there is no any client requirement, right? So that is why we are going to say the withholding tax type for the invoice posting. మనం డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మనం 194 TDS ఆన్ రెంట్ మీద చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను జస్ట్ రెంట్ అనే చెప్తున్నాను. ఆర్ఎల్స్ నువ్వు TDS ఆన్ సాలరీస్ కూడా పెట్టవచ్చు. TDS on the salaries could పెట్టుకోవచ్చు, no issue. You can just go to the save button and save it. Okay, an entry already exists. An entry already existed with the same key అంటున్నాడు. ఏదైనా తీసుకో, రంజిత్ కదా, ఆర్సీ పెట్టు. ఆర్సీ కొనట్టున్నావునా, ఆర్టీ పెడతాను ట్యాక్స్ అని.
RT pettu, no issue. Yes, click on the enter. It's taking now, right? Go to the save button and save it. Save just. Okay. So then next configuration, అక్కడ notepad లోకి వెళ్ళేసి RT పెట్టుకో, withholding tax type for invoice posting అనేది RT పెట్టేసి capital లో ఇచ్చేసి RT. Then next one is withholding tax type for what is that? Payment postings. Come back. Configuration చూపించేసి configuration చూపించే. Withholding tax for payment posting. Define withholding tax for payment posting. Define withholding tax for payment postings. You can just come back. Define withholding tax for payment postings. Yes. Yeah. Double click on that one. Continue. Yes. So here, payment posting means what here? We will do the tax type configurations for the payment postings also. Okay, for the vendor, for the customers, on all. Okay, no issue. You can just what we can say. What are the new entries here? Yeah, these are the withholding tax that have that have created by the another users. No issue. Go to the new entries. We will create the one withholding tax type for the payment postings. Okay, withholding tax type you can just give RP, payment posting, right? RP. Yes, okay. Here in the description 194I TDS on rent, same thing. 194I TDS on rent. 194I TDS on rent. So you can just take gross amount here. Gross amount. Yeah, there is no any calculations that we are going to do. Okay, that is very, very important right now. You can just go to the save button and save. Go to the save button and save it. Save chese. Chesarana, save chesarana. Yeah, you can just come back. You can just come back to the Skype and show them the next configuration here. Check receipt type. Recipient type. Recipient type. What do you mean by recipient type? So you are getting the money from the central government as a bank employee. Okay. Okay. As a bank employee, you are getting the salary. Yes. And they are deducting the tax deduction at the source from your bank account only. From your salary account only. Okay. So who is the recipient? You are the recipient, right? Yes. Yes. Yeah. Go to the SAP screen. Yes. So where is that recipient type? Define next. Recipient types we have to create, Ranjit, for the where we can see the recipient type. So here there is no recipient type, right? No. Okay, we will do one thing. You can just close all these one. We will see. No. ikkade withholding tax type ni close chesi basic settings loki velli chuddam. Calculation close chesi go to the basic settings. Basic settings open cheyi paina. Yes, ikkada recipient type undi kada, check recipient type ani. Yes, go to the check recipient type. Yes. Okay, and give the country key. Yes, click on the enter. No issue. You can just see we will create recipient types. Okay, for the payment posting, for the invoice postings. Go to the new entries.
withholding tax type. What we have created withholding tax type? Withholding tax type మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, అది ఏంటి? Recipient type. Okay. Withholding tax type for the invoice posting RT. Yes, you can just give. ఇక్కడ కూడా రాసుకో, మర్చిపోయాను. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఫర్ పేమెంట్ పోస్టింగ్స్ కూడా రాయాలి కదా, అది కూడా రాసుకో, మళ్ళీ మిస్ అవుతాం. withholding tax type for payment postings. Withholding tax type for payment postings. ఏం క్రియేట్ చేసాం? పేమెంట్ పోస్టింగ్ ఆర్పి కదా, అంతేనా? ఆర్పి లేదన్నా బీనే అన్నా. బీనా, ఓకే, నో ఇష్యూ. అంటే నేను కన్ఫ్యూజన్ అయ్యింట. ఓకే, నో ఇష్యూ, కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేసి రంజిత్, డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేసి ఎస్ క్రియేట్ చేస్తాం, నో ఇష్యూ. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, డబుల్ క్లిక్. రిసిపియన్ టైప్ మనం ఇచ్చాం కదా, రిసిపియన్ టైప్ ఏమి ఇస్తాం? ఇన్కమ్ అనే పెడతావా? వద్దు, రిసిపియన్ టైప్ ఆర్టీనే ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. ఆర్టీనే ఇచ్చేసాయి. ఓకే, ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి రిసిపియన్ టైప్ ఫర్, అంటే ఆ టైప్ లో ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. జస్ట్ రిసిపియన్ టైప్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్. రిసిపియన్ టైప్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని పెట్టుకో, ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. రిసిపియన్ టైప్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. మ్యాక్స్ ఇంతేనా? ఒక పని చేయి, WITHTAX అని పెట్టు, స్పేస్ WITH ఓన్లీ పెట్టేసి స్పేస్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ అని పెట్టు. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని పెట్టేసావు కదా, ఓకేనా ఇష్యూ. దెన్ నెక్స్ట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇంకో దగ్గరికి రా, దాన్ని క్రియేట్ చేయి. ఆర్బీనా నువ్వు ఇచ్చింది? ఎంటర్ చేయి, ఆర్బీ తీసుకో. ఎస్, and here recipient type is RB. You can just give RB, no issue. Yes, same పైనదే ఇచ్చేసే, కింద పైనదే క్యాల్కులేషన్ చేసేసి కింద ఇచ్చేసి. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లోకి వచ్చేసి రిసిపియన్ టైప్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కి ఆర్టీ ఇచ్చేసాము. రిసిపియన్ టైప్ అక్కడ ఆర్టీ పక్కన రిసిపియన్ టైప్ ఆర్టీ అని రాసుకో. రిసిపియన్ టైప్ ఆర్టీ, రిసిపియన్ టైప్ ఆర్టీ. ఇప్పుడు నీకు క్లియర్ గా కొంచెం అంటే ఓవర్ వ్యూ వస్తుందా? ఎలా వస్తుందో కనిపిస్తుంది నీకు ఈజీగా. ఆర్టీ కదా, ఇక్కడ కింద ఆర్బీలో రిసిపియన్ టైప్ ఆర్బీ. ఎందుకంటే నువ్వు మర్చిపోకూడదు, మళ్ళీ నీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. రిసిపియన్ టైప్ ఆర్బీ. You can just come back. Go to the save button and save it. So we have successfully created the recipient types. Then next one is we have to create the back వచ్చేసి configurations లోకి వెళ్ళు. Yes, next configuration కి వెళ్ళు. 7th configuration is define withholding tax codes. Okay, tax code. Define withholding tax codes. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసి రంజిత్ చూద్దాం. కింద కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి చూసావా? కింద కంపెనీ కోడ్ అని ఉంది. కంపెనీ కోడ్ పైన క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది చూసావా? ఇది తీసేయలేదు, ఇది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ చేసినప్పుడు కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేద్దాం. క్యాలిక్యులేషన్లో
విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ లోకి వెళ్ళు ఒకసారి. ఆల్రెడీ చేసామనుకుంటా ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి చెప్తాను. అది క్లోజ్ చేయి, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ క్లోజ్ చేసి. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది చూసావా కింద, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్. యా, ఎస్, డిఫైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, డిఫైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్. ఓకే, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. యా, గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ హియర్, గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినవి, మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఒకటి, అంటే మన పేరు మీద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ చూడు రంజిత్, మనం ఏం క్రియేట్ చేసాము. ఫస్ట్ ఆర్టీ తీసుకుందాం. ఆర్టీ తీసుకుందాం. ఆ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏమి ఇస్తావు నార్మల్గా? విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ అంటే విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు? R1 ఇద్దామా? R1 ఇద్దామా, చూద్దాం అసలు తీసుకుంటుందో లేదో. R1 ఇచ్చేసి దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అఫీషియల్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కి అని చూసావా? అఫీషియల్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కి పక్కన దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఇప్పుడు అఫీషియల్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ మీన్స్ వాట్? సో ఐ మీన్ ఆన్ which basis we are deducting the tax? Rent basis only, right? డబుల్ క్లిక్ చేయి, అదే డ్రాప్ డౌన్ చేయి దాన్ని. ఇక్కడ 194I పేమెంట్ రెంట్ ఆన్ లెండ్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చూడు. 194 ఒకటే ఉందా? పేమెంట్ ఆఫ్ రెంట్ ఆన్ ల్యాండ్. You can just come back. You can just come back here. You can just give the description as 194I TDS for rent. 194I TDS for rent. Okay. ఇచ్చేసావు కదా. దెన్ నెక్స్ట్, సో మనం గ్రాస్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నాం కదా నార్మల్గా. సో ఆ గ్రాస్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఒక పర్సంటేజ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్? దట్ ఈస్ 100%. అంటే గ్రాస్ అమౌంట్ మీదే కదా చేసేది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది. ఇక్కడ ఆ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి నువ్వు యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ 100%, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ 100% ఇచ్చి 100% వద్దులే, అసలు మొత్తం టోటల్ డిడక్ట్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది మనకి? ఆ పర్సంటేజ్ సబ్జెక్ట్ ట్యాక్స్ 10% కదా మాక్సిమం ఇచ్చేది. వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు, ఇంకా తక్కువే ఇస్తారు అనుకో, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ 10%. దెన్ నెక్స్ట్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ హియర్, కింద క్యాలిక్యులేషన్స్ లో విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంది. A withholding tax rate, what you can just take a withholding tax rate as standard postings, right? దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఒకసారి చెప్తాను. ఏముంది ఇక్కడ నార్మల్గా? From 0 to 1 lakh ఉందా? Sorry, 10 lakhs. From 0 to 10 lakhs ఉందా? ఓకే, అట్లయితే మనం ఒక 2% ఇద్దామా విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ రేట్? విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ రేట్ 2% ఇద్దాం, నో ఇష్యూ. మనం 2% ఇచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ ఆ పైన వచ్చేసి పోస్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, పైన పోస్టింగ్ ఇండికేటర్ అని ఉంది కదా, కొంచెం పైకి వచ్చి రైట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ ఇండికేటర్. దీంట్లో మనం స్టాండర్డ్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టాండర్డ్ పోస్టింగ్ తీసుకో, నో ఇష్యూ. స్టాండర్డ్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఎస్,
యా దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇన్వాయిస్ అంటే ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్స్ కి విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ మనం పేమెంట్ పోస్టింగ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా ట్యాక్స్ కోడ్స్. బ్యాక్ వచ్చేసి న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి బ్యాక్ వచ్చేసి ఒక న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి here you can just give withholding tax type. Withholding tax code తీసుకుందామా? R2 తీసుకో. RB withholding tax type RB తీసుకో. RB తీసుకో. withholding tax codes వచ్చేసి ఇక్కడ R2 తీసుకో. అక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్స్ లో నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళి తీసుకో. నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళి క్లియర్ గా రాసుకో. ఎందుకంటే 194I పేమెంట్ ఆన్ రెంట్ ఆన్లైన్. ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్స్ కోడ్ రాసుకో పక్కన కామా ట్యాక్స్ కోడ్స్ R1 కదా ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ R2 వెంటనే దీంట్లోకి వచ్చేసాయి SAP సిస్టంలోకి. ఎస్ హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చేసాయి. 194I TDS on rent. Yes, TDS for rent. You can just give. Yeah. Then next percentage is 2%. No issue. And posting percentage 10%. Posting indicator is a standard posting. I think so. Standard postings you can just give. No issue. Okay, you can just come to the percentage. I mean withholding tax rate 2%. ఇచ్చావా 2%? ఓకే, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సబ్జెక్ట్ టు ట్యాక్స్ 100% ఇద్దాంలే, ఎందుకంటే గ్రాస్ అమౌంట్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడ 100 ఇచ్చేసి అక్కడ కూడా చేంజ్ చేద్దాంలే. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Go to the save button and save it. సేవ్ చేసేయి. చేశాను, డేటా వాస్ సేవ్డ్. బ్యాక్ వచ్చేసి మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసామో ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది. ఏం క్రియేట్ చేసాం, ఆర్టీలోకి వెళ్ళు రంజిత్ ఒకసారి. ఆర్టీలోకి 100% మనం ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ 100% ఇచ్చేసాయి. ఎంటర్ కొట్టి సేవ్ చేసేయి. Go to the save button and save it. Data was saved. Okay, you can just come back. Then next one is Skype loki vellu, slide chupichu. Next one is activate extended assign withholding tax types to company codes. Back vachese chandi Ranjit. ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ చేసేసి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ క్లోజ్ చేసేసి కంపెనీ కోడ్ లోకి వచ్చేసి కంపెనీ కోడ్ అని చూసావా కింద, అసైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ టు కంపెనీ కోడ్స్. ఎస్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, కంపెనీ కోడ్ ఉంది, న్యూ ఎంట్రీస్. Go to the new entries here. Yes, and here you can just give your company code give teacher saying, and notepad loki velli withholding tax type and recipient type emundo chudu okkasari. Withholding tabs, RT, recipient type RT. Ellu back వచ్చేసి withholding tax type RT and recipient type RT.
ఓకే, ఇక్కడ దెన్ నెక్స్ట్ వెండర్ డేటా ఉంది కదా, వెండర్ డేటాలో ట్యాక్స్ ఏజెంట్స్ ఉండాలి కదా, అంటే అక్కడ ఫిల్అప్ అవ్వాలి అని అంటే మనం విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏజెంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రెడీ చేద్దాం, ఈ ఈ మంత్ నుంచి రెడీ చేద్దామా, అంటే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఆబ్లిగేటెడ్ ఫ్రమ్ అని చూసావా, ఎక్కడి నుంచి అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే 01/03/2022 టు 01/03/2022, ఇది మార్చ్ మంతే కదా, ఎస్ 3/2022 టు ఎంతవరకు ఇద్దాము ట్యాక్స్ టైప్, మనకి సర్వర్ యాక్సెస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది రంజిత్? 3 months. సరే, నో ఇష్యూ. 31/03/2022 ఇచ్చేసాయి. 31/03/2022. ఎస్, ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ నెంబర్స్ ఏం అవసరం లేదు నాకు తెలిసి, అంటే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి కూడా ఇవ్వచ్చు. నో ఇష్యూ, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏం అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ అసైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్లోకి వెళ్ళు రంజిత్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేయి, దీన్ని 2 types చేసాం కదా విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, 2 types. మళ్ళీ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు, ఆర్టిక్ కోడ్ చేద్దాం, ఓకే. కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి, అండ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేసి, రిసిపియెంట్ టైప్ ఇచ్చేసి. వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్, వ్యాలిడ్ టు డేట్ ఇచ్చేసావా? గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నీవు ఒకసారి చెక్ చేయి అసలు మనం క్రియేట్ చేసినవి ఉన్నాయా లేదా అనేది. బ్యాక్ వచ్చి చెక్ చేయి, పొజిషన్లోకి వెళ్ళి. ఉన్నాయా? Yes, Anna. You can just see this one. Okay, you can just come back. Then next, show them the next configuration. Activate extended withhold tax. Yes, activate extended withholding tax. You can just come back. ఇప్పుడు మనం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. బ్యాక్ వచ్చేసి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కే కదా మన కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తుంది. బ్యాక్ వచ్చేసి వేసుకోవటం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవంతా క్లోజ్ చేసి రంజిత్, ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేసి, ఈ కంపెనీ కోడ్స్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసి, ఆ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ కూడా క్లోజ్ చేసి, ఒక్క నిమిషం అవ్వాలి. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఓపెన్ చేయి, చెప్తాను. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఓపెన్ చేయి. ఎస్, దెన్ నెక్స్ట్ సారీ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఓపెన్ చేయి. ఇది క్లోజ్ చేసేసాను. ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది కదా. కంపెనీ కోడ్లోకి వెళ్ళు, కంపెనీ కోడ్. ఎస్, ఇక్కడ యాక్టివేట్ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం యాక్టివేట్ చేయాలన్నమాట విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని. గో టు ద పొజిషన్, అండ్ గివ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. ఇక్కడ యాక్టివేట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ యాక్టివేట్ చేసేసి గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి నో ఇష్యూ. స్లైడ్లోకి వచ్చేసి యాక్టివేట్
ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని ఉంది కదా. ఫస్ట్ Actually, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని అంటే అసైన్ అకౌంట్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నీకు ఒక అకౌంట్ ఉండాలి కదా. yes. ఆ అకౌంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ అని ఉంది చూసావా, దాన్ని అవునన్నా. క్రియేట్ చేయాలి కదా. టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్, టీడీఎస్ ఆన్ సాలరీస్, టీడీఎస్ ఆన్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే బేసిక్గా మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, అండర్ దిస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఓన్లీ we will going to create the TDS on rent. Go to the transaction code FS00. Go to the transaction code FS00. Go to the transaction code FS00. The current liabilities లోనే కదా మనం క్రియేట్ చేసేది. Yes. TDS on rent అని క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కాపీ చేసుకొని లేకపోతే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. TDS on rent P&L కాదు రంజిత్, ఇది ఇచ్చే బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఉందన్న ఇది. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ కరెక్ట్. TDS on rent. TDS on rent కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోయి అంతా నార్మల్, ఇంకా లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అండ్ సార్ట్ కి అండ్ క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఫిల్ స్టేటస్ గ్రూప్ అంతా నార్మల్. ఫిల్ స్టేటస్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి అయిపోయిందా? లేదు. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ స్కైప్ లో కమ్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఉంది కదా, అసైన్ అకౌంట్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. అసైన్ అకౌంట్స్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని ఉంది. ఓకేనా, దీనికి ఒక నావిగేషన్ పాత్ ఉంది. గో టు ద SPRO. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అంటే అసైన్ చేయాలి కదా రంజిత్ నార్మల్ గా మనం. దానికి డిఫైన్ అకౌంట్స్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఓవర్ అని ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ గూగుల్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసాం కదా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉండొచ్చా? ఒకసారి ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఓపెన్ చేయి, పోస్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయి. పోస్టింగ్ అని ఉంది చూసావా, పోస్టింగ్ యాక్టివేట్ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ చేసేసాము. ఇది క్లోజ్ చేసేసి పోస్టింగ్ ఓపెన్ చేయి, దాని కిందది. ఇది ఫస్ట్ ఆ పోస్టింగ్ ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ ఏముంది? అకౌంట్స్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఉందా? అది ఓపెన్ చేయి చూద్దాం దాంట్లో ఉందో లేదా. ఇదిగో డిఫైన్ అకౌంట్స్ ఫర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్ ఓవర్. మనం పే చేస్తున్నాం కదా, అంటే డిడక్ట్ అవుతుంది కదా, అంటే మనం పే చేస్తున్నాం TDS ఆన్ రెంట్. దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి రంజిత్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. గివ్ యువర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ డిటర్మైన్ చేద్దాం. గో టు ద పోస్టింగ్ కీ అని ఉంది కదా, ఫస్ట్ గో టు ద పోస్టింగ్ కీ.
ఫస్ట్ రూల్స్ ని మనం సేవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకంటే అకౌంట్స్ ఇస్తున్నాం కదా. ఎస్ కొట్టు, ఎస్. ఇక్కడ ఏముంది, అకౌంట్ ఉంది కదా, అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్. ఎస్, టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ పెట్టు, టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ పెట్టు. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఎస్ కొట్టేసి, ఓకే బ్యాక్ వచ్చేసి, ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి, చెప్తాను. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ కోడ్ తీసుకుందాం, అన్నీ అసైన్ చేసేద్దాం, ఓకేనా. మళ్ళీ దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి, నో ఇష్యూ. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి పోస్టింగ్ కీలోకి వెళ్ళు, రూల్స్లోకి వెళ్ళు. ఫస్ట్ రూల్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్, ఇవి డబుల్ క్లిక్ చేయి వీటిని. హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. పోస్టింగ్ కీలోకి వెళ్ళు. డెబిట్ క్రెడిట్ కోడ్ చేసాయి, నో ఇష్యూ. డెబిట్ క్రెడిట్ కోడ్, పోస్టింగ్ కీలోకి వెళ్ళు. ఎస్ కొట్టు, ఎస్ కొట్టు, ఎస్ కొట్టు. అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళు, గో టు ద అకౌంట్స్. ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇది ఉంది కదా, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం నార్మల్గా, అకౌంట్స్లో ఉన్నాయి రంజిత్ ఆల్రెడీ. ఓకే బ్యాక్ వచ్చేసి ఒకసారి చెప్తాను, బ్యాక్ వచ్చేసి డిఫైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్లోకి వెళ్ళు. టు బి పెయిడ్ ఓవర్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళు. అంటే నేను ఫస్ట్ పోస్టింగ్స్ రూల్స్ని అవన్నీ నీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను అనమాట, ఓకేనా. ఓకేనా. ఓకే, రూల్స్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. రూల్స్లోకి వెళ్ళు. ఈ డెబిట్ క్రెడిట్ తీసేసి చెప్తా. ఈ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు. ఓన్లీ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళు, ఇప్పుడు అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళు. ఎస్, ఎస్ కొట్టు, సేవ్ చేసి ఎస్ కొట్టు, ఎస్ కొట్టు, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇది ఉంది చూసావా, ఇదేంటి ఇది, కొంచెం ఒకసారి ట్రాక్ చేయి. ఆ పైనది విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని చూద్దాం అసలు ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ దాన్ని జరిపిట్లా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయి. ఇదేంది, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ గ్రూప్ కూడా, లేకపోతే ట్యాక్స్ టైప్ అయింది. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ వచ్చి అదొకటి ఉంది, వాల్యుయేషన్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేసాయి. మనం విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ చేసేసాం కదా, ఆర్బీనో ఏదో ఆర్టీ. డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఎప్పుడైనా, అలా తీసుకోకు. ఆర్టీ నెట్ చేసి అది ఉంది కదా, అది తీసేసుకో. ఎస్, ఇక్కడేంటి ఇది, దాని కొంచెం సరుపు. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, క్రియేట్ చేసాం ట్యాక్స్ కోడ్ R1 చూడు. అవునన్నా, R1. ట్యాక్స్ కోడ్ R1 తీసుకో, ట్యాక్స్ కోడ్ R1. R1 ఈస్ ద ట్యాక్స్ కోడ్. 1 hour 12 minutes పడుతుందా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయటం? ఓకే, నో ఇష్యూ. ట్యాక్స్ తీసుకో, అది R1 చూడు, కిందకి వచ్చేసి R1. అసలు మన ఇండియా కదా, ఒక పని చేయి, పైకి వెళ్ళి ఇండియా కొట్టు. కంట్రీ వచ్చేసి ఇండియా తీసుకో, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఐఎన్ఏ పెట్టు, ఫైండ్ అవుట్ చేసి. దొరికిందన్నా. ఇది మంది కదా, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ కూడా మంది కాదు. కిందకి వచ్చేసి, మనం ఇప్పుడు ఎత్తుకోవాలి మొత్తం. విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అది తీసుకో. వెరీ నైస్. దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ తీసుకో రంజిత్, అకౌంట్. టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ చేశాం కదా, అది తీసుకో.
అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆర్బీనో ఏదో. అవునన్నా ఇంకోటి తీసుకో, ఆర్బీ తీసుకో. ఆర్బీ తీసుకో. ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఇప్పుడు ఒక తలకాయ నొప్పి. ఐఎన్ తీసుకో, ఐఎన్ఏ కదా, R2నా ఎంటర్ చేయి. అది రాదనుకుంటారు అని చెప్పి మనం కంట్రీ తీసుకోవాలి, కంట్రీ తీసుకుంటే వస్తుంది. ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వెళ్ళు. ఫైండ్ అవుట్ ఆప్షన్ తీసుకో, ఐఎన్ ఇవ్వు, ఇండియన్ కదా కంట్రీ. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇంకా కిందకి వచ్చి చూద్దాం. ఐఎన్ ఇచ్చినప్పుడు అలాగే వస్తుంది. చూడు అది ఎక్కడ ఉందో ఏమో. ఇదిగో రంజిత్, ఆర్బి ఉంది చూసావా, ఇది కింద 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 టీడీఎస్ అది తీసుకో. ఇక్కడ అకౌంట్ ఇచ్చేసి రియల్ టైంలో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నా, త్వరగా అయిపోతుందా? రియల్ టైంలో ఈజీగా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మనకి ఓన్లీ ఒక కంట్రీ, కొన్ని కంట్రీస్ కి మాత్రమే ఉంటది కదా. ఓకే ఓకే. You can just go to the save button and save it. Okay, come back. The next configuration is what? ఇన్ని చేసాం రంజిత్, ఇంకా 14 ఉన్నాయి, అవి నీకు క్లియర్ గా చెప్తానులే. మనం ఫస్ట్ టీడీఎస్ ఆన్ రెంట్ క్యాల్కులేషన్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి కదా. Assign withholding tax code in vendor master data and customer master data. Okay, so vendor master data, customer master data లోకి వెళ్దామా? ఫస్ట్ vendor master data లోకి వెళ్దాం. XK02 లోకి వెళ్దాం. /n XK02 వెండర్ ఇచ్చేసి తీసుకో. వెండర్ వీడేనా, కరెక్టేనా, ఎగ్జాక్ట్ గా? వెండర్కి ఏదో కోడ్ ఇస్తున్నారు, జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ కోడ్స్ అన్ని అసైన్ చేసేస్తాం కదా. పోస్టల్ కోడ్ 123456 ఎంటర్ చేయి. తీసుకో, రంజిత్ కదా, తీసుకో. కంపెనీ కోడ్ రావట్లేదన్నా, కంపెనీ కోడ్ RC15 రావట్లేదా? ఎంటర్ చేయి, నార్మల్గా ఎంటర్ చేయి. చేంజ్ ఫర్ వెండర్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ హావ్ నాట్ బీన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టు, ఒకసారి ఎంటర్ కొట్టు, వచ్చిందిగా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అడ్రస్, కంట్రోల్, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వరకు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసే. ఇక్కడ అడ్రస్, కంట్రోల్, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, చూసావా? ఇప్పుడు నేను ఇప్పటి వరకు నేను ఇంకెందుకు ఆపాను, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని నువ్వు ఇంకా క్లిక్ చేయొద్దని చెప్పాను ప్రీవియస్ గా. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. వేసుకోట్టు, ఎంటర్ కొట్టేసి.
మళ్ళీ ఎంటర్ చేయనా? ఎంటర్ చేయి, ఆ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వరకు ఎంటర్ చేసేయి. ఎంటర్ చేసేయి, ఎంటర్ చేయి, ఎంటర్ చేయి. ఆగు 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 ఆగు, బ్యాక్ వచ్చేసేయి. ఈ పేజ్ బ్యాక్ ఉంటుంది చూడు, పైన బ్యాక్ లెఫ్ట్. ఇది కాదు, ఇక్కడ కొంచెం ప్రీవియస్ పేజ్కి వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇదేంటి, దాని మీద కర్సర్ పెట్టు. ఇదేంటిది? బ్యాంక్ కంట్రీ. బ్యాంక్ కంట్రీ. బ్యాంక్ కంట్రీ ఏంటి మంది? ఐఎన్ఏ కదా? ఎస్, ఐఎన్ ఇచ్చేసి. బ్యాంక్ ఇది కంట్రీ కాదు, ఇది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కాదు. సారీ అది తీసేసేలే. ఇది కదా రంజిత్, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కదా. తీసే ఎంటర్ కొట్టు, ఎంటర్ కొట్టు, ఎంటర్ కొట్టు, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళు. ఓకే, తీసేసి బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ రా. అంటే కీ ఇచ్చాం కదా, ఇంకా అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టు, ఎంటర్ కొట్టు, ఎంటర్ చేయి, ఎంటర్, 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 ఎంటర్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూసావా? విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కంట్రీ. ఇక్కడ ఐఎన్ ఇచ్చేసి ఇండియా. ఇక్కడ కిందకి వచ్చి కిందకి. ఇదేంటి, ట్యాక్స్ టైపా? ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేసి ఆర్టీనా ఇచ్చేసి తీసుకో. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ట్యాక్స్ కోడ్ కదా. ఏమి ఇచ్చావు ట్యాక్స్ కోడ్? R1. నీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ, అంటే మాస్టర్ డేటాలు అసైన్ చేస్తున్నాం కదా. తీసుకో. ఇది ఎందుకు వస్తుంది రంజిత్? మనం ఒక కంపెనీ కోడ్లో లేకపోతే ఒక చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అన్ని అసైన్ చేసాం కాబట్టి నీకు ఇలా వస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెంట్గా చూపిస్తుంది కదా. ఓకే, లయబుల్ మీద క్లిక్ చేయి, లయబుల్ మీద క్లిక్ చేయి. ఇది రిసిపియెంట్ టైప్ మీద వచ్చేసాయి. రిసిపియెంట్ టైప్, రిసిపియెంట్ టైప్ తీసుకో, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుందిలే. కిందకి వచ్చేసాయి మళ్ళీ. ఏం లేదు, ఇది ఎగ్జామ్షన్ నెంబర్స్, ఎగ్జామ్షన్స్, ఫ్రమ్, టు, డిస్క్రిప్షన్స్, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్షన్స్ మనం ఏం తీసుకోలేదు కదా, అందుకని మనం ఇవ్వట్లేదు. R2 RB తీసేసుకో. కొట్టు ద విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏంటిది కూడా. ఎస్, తీసుకో. లయబుల్ పెట్టేసి రికన్సిలేషన్, సారీ రిసిపియెంట్ టైప్ తీసుకో, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయ రంజిత్, ఎంటర్ బటన్. పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఆఫ్టర్, ఓకే నో ఇష్యూ, ఎంటర్ కొట్టు. పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు చూడు, 194 ITDS ఆన్ రెంట్ వచ్చిందా? 194 ITDS ఆన్ రెంట్ వచ్చిందా? ఎస్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పటికే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాం, నో ఇష్యూ. వెండర్ నెక్స్ట్ ఏం లేదు, వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అండ్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ నేను విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని 3 parts గా చెప్తాను. Part 1 వచ్చేసి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ Part 2 వచ్చేసి వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్, కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్. దాంట్లో ఫుల్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రేపు ఒక 1.5 hour టైం పడుతుంది క్లియర్గా ఎర్రర్స్ క్లియర్ చేయడానికి. అంటే వస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే నార్మల్ 15 minutes టైంలో అయిపోతుంది, నో ఇష్యూ దానికి. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రంజిత్, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ 14 కన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళు. ఈ నోట్ ప్యాడ్ కాదు, మనం ఇది సేవ్ చేసుకో, సేవ్ చేసి పెట్టుకో.
ఓకే, కిందకి వచ్చేసారు రంజిత్. కిందకి వచ్చేసారు రంజిత్. ఇక్కడ 19th పెట్టుకో. 19th రావట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. ఈ 24th ఇటు సైడ్ జరుపు. ఓకే. 19th వచ్చేసి withholding tax introduction class and configurations. withholding tax introduction class. ఈ విత్ హోల్డింగ్ అనేది సపరేట్ చేయి మాకు. విత్ హోల్డింగ్ సపరేట్గా అయిపోతుంది. withholding tax introduction class and configurations. ఈరోజు ఏంటి? 25/03/2022. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 20 తీసుకో. withholding tax invoice postings for customers and vendors. withholding tax invoice postings for customers and vendors. withholding tax type invoice postings for customers and vendors. Okay. Then next is withholding. రేపు చూద్దాంలే ఇంకా. ఓకేనా రంజిత్? ఓకే. టైడ్ అయిపోయినట్టున్నా, రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? షూర్. ఓకే రంజిత్, మరి టేక్ కేర్. బాయ్. బాయ్ అన్న.